Nilijitokezea mapema sana. If there is somebody who understands electoral injustice, it is me. Wakati tulikuwa tunajitokeza kugombea viti, I contested or I attempted to contest for presidency. Vile huyo mwanamume alinionyesha, nyinyi mnajua. Tulipambana na yeye kule Bomas, hata hamkukuja wakati huo. Mimi nilikuwa nakula tear gas peke yangu nikipambana na Chebukati. Alinifungia gate, tukaleta watu hapo, tukatwangana, hiyo ikaisha. Na nikasema kitu kimoja, wakati huu mmeniachilia, wakati wenu ukifika, huyu jamaa atampatia dawa. It came to pass. Kwa hivyo mimi nimekuwa na nyinyi, lakini nilistuka kidogo wakati nilijitokeza na nikakosa kuungwa mkono hata kidogo. Nikauliza, kwani iko nini? Ya pili, hii mambo ya bei ya unga. Wakati wa kampeni za uchaguzi, ni mimi peke yake ambaye alizunguka town ya Nairobi. Tulikuwa na wewe na pakiti ya unga. Nilizunguka nikijaribu kumwambia jitokezeni tupambane na hii mambo. Nikazunguka siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni nikiwa na pakiti ya unga kama mwadawazimu. Hakuna yeyote ambaye alijitokezea, lakini baadaye unga ikawa 100. Kwa hivyo ukiuliza nilikuwa wapi, ujue ya kwamba mimi nilikutangulia. Hiyo nyingine ni kwamba nikisikiza ile maneno ambayo tumeongea leo na zile figures ambazo zimewekwa hapa, I can only summarize that process in one word: treason. Na mambo treasonable, watu haongei wakicheka. Those documents, those IBC documents, actually seditious documents. It's about treason. And it was being engineered through foreign companies, foreign powers. So, Mheshimiwa Raila Odinga, that was treason. We deal with it the way we can deal with treasonable matters. Number 2, we are entertaining a company called what? Smartmatics. How can a foreign limited company come and mess with our sovereignty as we keep quiet? That's a company which is registered in one of the presumably friendly nations. I think it's registered in Netherlands. What are we doing with our diplomatic relationships with the Netherlands? We should call them out. We should be severely our relationship with Netherlands. As we demonstrate, we should be demonstrating against them. Then there are nations which are involved. What I'm saying is that we should sever our diplomatic ties with them. Hiyo nyingine inatoka kwetu katika Central Kenya. The Deputy President of the Republic of Kenya have officially announced that Kenya is a limited liability company. And we are all laughing aloud and clapping aloud. That is a very, 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 very serious position. That is the philosophy of this government, that Kenya is a limited liability company. We were a company in 1888, Imperial British East African Company, and the MD was Mackinnon. So we are being taken back there. What he means is that all state legacies and benefits which are supposed to accrue are only supposed to accrue to supporters or to those people who voted for Kenya Kwanza. 14 million Kenyans didn't vote for Kenya Kwanza because it's only 7 million who voted for Kenya Kwanza and 7 million or so for Azimio. 7 million didn't vote, 7 million didn't vote for Kenya Kwanza. That means that 14 million Kenyans are not shareholders. And that is an official statement by this government.
What are we discussing? We are supposed to call upon wale ambao si wana hisa for us to demand our share. And that's very simple. That's so simple. Wale ambao si wana hisa tujisajili na wao wapeane their share certificates, tupambane huko nje. Lastly, nikimaliza, mnasema Central Kenya ni kama hawaguziki kwa maandamano. Hiyo si kweli. Sisi kwanza huangalia, na madha anajua. Tumepeana muda karibu wa mwaka mmoja. Kuna ile ambao tulielezewa na tukaweka kula. Watu wa Central ikasemekana, although figures are showing differently, wakaweka kula. Bei ya kahawa, bei ya majani chai, na bei ya maziwa, bei ya mchele, bei ya milaa, na mambo mingi sana. Sisi ni wakulima. Hiyo mambo yote hakuna mtu anaongeleza. Sasa tukiuliza kitu tunaambua ati huyu ni mwenda wazimu. Central Kenya sasa mahubiri kila siku ni ati Raila Odinga ni mwenda wazimu. Ile story wamesema kwa miaka wamerudia ili watu wa Mount Kenya wamuone kama adui. Maandamano yetu inakuja. And me I personally lead it. Kuhusu bei ya kahawa, kuhusu bei ya majani chai, bei ya mkunga, wanabiashara wadogo. Maandamano yetu haiwezi kufanywa kama ya Nairobi. Wakulima wa kahawa zote tutajitokezea tuandamane kwa bei ya kahawa. Wakulima wa majani chai tutafanya hivyo. Wakulima wa maziwa tutafanya hivyo. Kwa sababu shinda ya kilimo cha Mount Kenya sio brokers, ni kodi. Ile kodi ambayo inawekwa kwa chai ndio imefanya bei ya chai iende chini kwa mkulima. Kodi kwa kahawa na kodi kwa bidhaa, hiyo kwanza iondolewe ili tuanze kudiscuss ama kujadiliana mambo ya brokers. Mimi sina mengi, mimi niko na nyinyi, lakini maandamano ya huko kwa mlima, sisi na wengi ambao wametiwa baridi na deputy president, kwa sababu huko hakuna mtu anaongea. Jamaa ukiongea anatoa meno, ukiongea anatoa meno. Sasa tumemwambia ukitoa meno, as we are porcupines, kama we ni maumau. Thank you very much. Makofi kwa governor. Asante sana Governor Wa Iria. Sasa